Fune edua etuyingiza mu setting ya feno okube wa Sheikh fo bulungi Sheikh Bukhar ate sobola kubeera nga tutambula nga tuluwamu ne Allah azza wa jalla. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله تكون كسا omukolo guno oguguddwawo olwaleero ogugenda okubeerawo paka nga gulangirira eggwanga lyattu Uganda obulungi bw'okwambala hijabu eri abaana b'obuwala. Allah tusaba yengeremu omukisa n'abaguteeseteese naffe abaliwo Allah teremu omukisa. Allahumma amin. Allahumma amin. Nalisabye tutukwireko mu ngalo ez'amaanyi. It is quite a very small exercise, clapping, but then it keeps our bodies in check and it gives us an assurance that we're going to be healthy within the setting and within the run of the time. I want to take this opportunity to thank all our developmental partners. I want to thank Executive Captions. Thank you so much for this setting. I want to thank Radio 4, PAL FM, JJ Sounds and Events, Muslim Channel, ECOP, Rashida Veils and Makeup, Twin Brook Schools, Jilbab House, Sanctuary Juice, Exo Hotel, Hana Events UG, Sula Motors, Mimi's Glamour Palace, Glosh Designs and Events, Flory Flowers World, Fancy Tables, Aisha Muslim Wares, Alhaji Dembe, and many more. If you're here, the slots are open. If you want to be part of the sponsors list, if you want to add a color onto this beautiful event that is going to happen, the doors are officially open. You're most welcome once again. I would love to take this opportunity. Mokirize, we have a debrief and the introduction of our setting today. Okuva ewa mchala organizer Shamim Mayanja aka Zubeda aka aina kaimba wenda kaimba down obage nakatujimbira mulero. Naam, fadhali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dawaliye mwebale kujja erinnya lyange Shamim Mayanja neddira mutima omuyanja. Ndi mukyala musiraamu ate abwenyumirizaamu. Siri perfect nga bwe mmanyi nti tewali yali perfect. Twasalawo ne bannange ne tugamba katuteeketeeke ekintu kino ekya Hijab Nation. Hijab Nation aim yaffe ya celebrating a hijab ng'etambalo and celebrating those prominent women abasigadde nga bambala hijab ng'ate bagyenyumirizaamu n'okugezaako inspiring young Muslim women and girls okumanya nti bw'oyambala obulungi osobola osigala ng'okola buli kimu. Olw'okumala okulabako ku bannaffe abambadde obulungi ne basigala nga tewali kibalemye kukola ate ne basigala nga ate era bali abanywa nga ate era bali bulungi. So ne tugamba tusobola okubeera proud n'ekyambalo kyaffe naye tewali agenda tufuula kubeera proud okujjako nga ffe tutandise nakyo. Ne tusalawo tuleme kuba ffekka nti we tuba bangi tusobola okumotivatinga abalala naffe ne tukyusiza mu process kuba tosobola kuba ng'otegeka Hijab Nation ate ng'oyambala bubi. So in this process naffe abategeka tuli mukola ki mu kutereera mwe tusabira nti n'abalala bagenda tweyungako. Aim yaffe nti ne bwe tufunayo abakyala 10 abagenda okwambala obulungi
after our first edition. Tusaba Allah kirize aim yaffe. Newe tufuna abiri newe tufuna asatu. Naye nga aim tutandike na kitono. Because wano abaana bangi be bambudde. Ne bamugamba tetujja kuwa mulimu. Oba oyambala ebyo balina bye bagenda bagiziyitamu. Ebyo ebigundi byammwe ebyo. Nze omu n'akalozinga emirimu 3 lwakakaaya. Era nga baŋŋambira onoosobola okukajjako nti nedda ogogenda awo nenvaawo. Onoosobola okukyusaako ku nnyambala eyo kuba tejja kukola nti nedda. Naye Mukama mwebaza nti gyonna nga bwenjiruuzinze namala ate nenkola ekyange neekozesa neesasula nenkuba n'oluseke nensigala nga ndya nga nnywa. So ebbanga lyendabye nga sinnayambala bulungi nnyo naye alhamdulillah wendi ate era siri bubi. So ebbanga lyemmaze nga ate nkyusizza ne bye neerekereza ate era Allah tandekeredde okuba nti bwe nagaana okuggyako akakaaya saasula njala. So neŋŋamba tusobola okujja mpolampola tekigenda kuba kya pressure. Ne tugamba let us celebrate nga ffe bannanyi tutandike nakyo. Tulabe beauty y'akakaaya, tulabe beauty ey'okwambala obulungi. Ffenna bwe tubanga tuli bangi awantu wamu mujja laba beauty y'obusiraamu, mugenda laba bwe tunyuma. Omwana we ali eyo omuto bw'oba wamuleese n'alabako ku kifaananyi n'atulaba ffenna nga twambadde ne tunyuma, agenda kumanya nti tunyuma nga twambadde bulungi. Bw'okunamira tolina nnyo kyamaanyi ky'ofuna kubeera ne bano bazambadde naye ate era bali bulungi. Nina omukyala wana inspiringa mu nikaabu ajja tishani ya kigozi. Namusanga ng'abadde nikaabu ng'ataddeko siniika. Neŋŋamba so nikaabu bulijjo esooka okunyuma bweti. Neŋŋamba ese olwaleero mbadde nyambaddemu ku siniika yange wano. Mutegeere nti musobola okugula siniika ezo temuzirekera baba bambadde bubi bokka. Tusobola ojjambala kuba ajja tishani yanjigiriza kati mbadde njambadde. N'ennyuma nnyo n'enfuluma n'endabika bulungi nnyo so tusobola okulabika obulungi. So yensonga lwaki tutandise ekintu kino. This is our first edition ate nga tukakasa nti buli mwaka nga Mungu akkiriza tugenda kubanga tukikola. Era wetu wenkoolera abasiraamu bonna mu ggwanga Uganda mutweyungeko kyonna kyosobola mujje tulage beauty y'ekyambalo kyaffe. Tukoodde abaami bajje batweyungeko olw'ensonga bakola kyamaanyi nnyo ku nnyambala yaffe. Bajje balabe beauty nga twambadde bulungi, bajje bamanye ebbeeyi ya hijab. Era abazitunda tusaba bajje stalls we ziri tushokesinga engoye ezo. Tulina runway abaana b'obuwala mubadde mulaba runway z'abambadde bubi, kati twagala mulabeko ku runway y'omuntu nga tolina kyolaba, olaba oba tolaba beauty. So tukakasa nti ekyambalo kya bw'oyambala obulungi osigala yeggwe era osigala tewaliiwo kikyuse. So nga 31 August tugenda kubeera ku Millennium Grounds e Lugogo. Tuchakalire wamu, tunyumirwe wamu in a halal way. Teriyo bayimbi kuba twagala kulaga abantu nti obusiraamu buchakala bunyumirwa badigida mu ngeri eri halali ate ne bavaayo nga nkoye bannaye tuva mu bikujjuko. Tuva mu bikujjuko. So tulinayo bingi, tulina henna sessions batukuba henna ne tuzimba. Kati tulinawo abakuba henna wano omulungi bayigiriza abalala abasiraamu abakola omulimu gwe gumu henna bamutabula batya. Bw'oba omukuba munno yono gw'olina okukuba. Networking mujje twemanye, mujje tumanye business zammwe tusobole okubawagira naffe okukola ki okwewagira. Tulinayo ebintu bingi nnyo mujje mumanye games zaffe ng'abasiraamu ze ziri wa mizannyo ki gye tuzannya n'osigala ng'ate okuze ki ng'onyumiddwa. So neyanziza nnyo neyanzeeke abazze bashayi we bali bahajati we bali kwegamba nebaza nnyo media abali wano nebaza Pal FM ne tweyanziza nnyo twejja temwatunula eri neeno n'eri mtuweerawo
mugamba amuje tulange ekintu Muslim channel ne TV zonna radio 4 ya mukulu bala musimu silamu nayo olwabaweereza ekintu kyange agambira modest wallahi abantu bakyuse ku nyambala leeta obulango ne bakiwagira n'abalala bonna abali wano ba bloggers mwebali nnyo mwebalire ddala komiti bwe tuteekateeka neyanziza nnyo neyanzeege Rashida Veils and Makeup Nexo Hotel Pal FM Jilbab House Flory Flower World mujje tuyina ebimuli waliyo ebimuli tugenda kubawa ku bimuli obere mu sharia ya black abakyala twambale black abaami tunyumire mu kanze njo ndoza mulabo ready we tuli smart mulaba engeri olwedde gye tuli kati kigenda kubeera kikyawali nga tuli bangi twebise bulungi nga ate bwe tunyumirwa emizanyo gye giri mingi mujje tuyina waneeno ajja tuwanga ono wa akyala kuba kasaale kano naye akakuba bwati akasomesa abaana era bangi basomesa bagendeyo ne baparticipating nga musize ebweru naye abe bakasomesa kana akasaale nagendayo nenkakubamukko nenkiwulira nti buli kimu kati kisoboka akakuba akasomesa bwati namusanga ali bwati nga bwayambadde ngeno bwasomesa ate nga abaana bayiga Ajati Mariam asomesa self defense abakyala obuntu obutandikirwako obwo omubbi akusanze agita omumalako mirembe soko wetaase n'abaana kitandikirwako okubira poliisi kati Ajati ono asomesa self defense bonna bagenda kubanga bakola ki batuyita Ajati Shania waali Shaib Bukari waali tuyina bangi olunaku olwaleero nsaba tutuule tukkalire funa sente zo jangu tunyumirwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Oyo tumukubire mu ngalo ez'amaanyi. Well, thank you so much. She heads the organizing committee era ye mutwe omukulu mu kuteekateeka ensonga zino. Ekyamazima kiri nti kisinzira eri ggwe okwagala okwepositioninga mu mbeera yonna gy'okola ki. Oli waddembe okwambala kamini, oli waddembe okwambala ekiteeteeyi kitupiisi, naye there is what we call modesty and credibility. Si bwe kiri? Njagala nkubuulire omuntu yenna ng'onaagala okwetangira olina okufuna eddagala nga tonnaba kulwala. Si bwe kiri? Ani ayinza okukwata ku vivi ng'oyambadde nikaabu? Waali? Tukikubireko mu ngalo ez'amaanyi. Sheikh Bukhari nsaba oba okkiriza abantu batusomereko ku aya Allahu Azza wa Jalla eri mu suratul Ahzab aya ya 5:9 eyalibadde nga inspiration lwaki event enetambula mu maaso. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفنا ولا يؤذين. Allahu Azza wa Jalla ayogera n'omubaka sallallahu alayhi wa sallama mu suratul Ahzab ng'amubuulira nti owaaye gwe nabbi yogera ne bakyala bo n'abaana bo n'abakyala b'abasiraamu oba abakkiriza babeere nga beebikkirira bonna mu ngoye zaabwe ezikola ki ezijjula. Olugoye terukulemesa kutambula, terukulemesa kukola mirimu gyo, era terukulemesa kubeera mu societies ez'enjawulo. Si bwe kiri? Lwansonga when you position yourself ng'omuntu ayambala olugoye olwo ate era n'okigumirako, ekyamazima kiri nti people are going to adapt, bagenda ku integratinga bakikkirize, naye tetulina gye tugenda kikola okujjako nga tufunye settings ezifaanana bwe ziti. So executive captions ne bagamba nti Hijab Nations 2024 tugenda kubeera nga tutegeka mujje abakyala nga mwambadde hijab zammwe enzirugavu obulungi.
oyinza okugamba black afaanana atya, black alimu ebika, black to close to silver, black close to me, black close to blue, black close to bagande, black close to red, black to close to any color. Simwe chiri kasiteberanga black mujje tuberenga twolesa obulungi obuli mu kwebikirira. Osobola ogamba genda kwambala jiribabu nsooke neebikirire nzenna sigenda teekako niqab. Mashallah, kasitoba ng'okoze eki. Abaami abakyala abali wanene, abaami baffe tubakubirize bajje nga bambadde ekanzu enjeru. Osobola okwambala kaftaani nga njeru naye ng'eri mu kanzu format. Ekanzu enjeru waliwo white ne off white. Off white yono gwe nyambadde oli ayinza okugamba it is a misunderstanding between me and the detergent. No, this is white, totally white and off white. So we have panelists abagenda okubeera nga batutangazaamu nti regardless what you're putting on, hijab gy'oli mu kuteekako osobola okukola emirimu egy'enjawulo. It doesn't stop you to be a CEO when you're putting on a hijab. It doesn't stop you to be a traffic officer ng'oli mu hijab. Officers ez'enjawulo you can hold them wabula ng'oli mu hijab. Batubuulire butya batambuza emirimu gyabwe nga bali mu hijab as we celebrate hijab era nga bwetugenda okucelebrating a hijab on the 31st of August 2024. The media houses around, akaseera kagenda tuuka. We are going to conduct and have questions. We shall have interviews. Naye mbasaba, being that we are not allergic to progress, being that we are positive towards progress and growth, we are positive towards telling the world about hijab. Ngenda kubasaba, let us have our questions censored so that we can have a very good setting in that manner. Basebo ne banyabu mukirize the panelists we have bwensoma erinnya ate obubire ku bantu abalala bagenda twegattako inshallah. In the meantime ate tusobola obeera nga tukwasaganya nabo. Among the panelists we have omukyala Omumbejja Nava from Pearl FM. Asobodde mukubireko mu ngalo. We have Hana Events. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. We have Aim Points. Tuinamu omukyala Mariam Isa. Oyo gwe mulaba akuba taekwondo, akuba judo, security tight by nako, byonna bikola. Gino emigere gye mulaba bakuba abantu e Kampala waneeno. Jagenda olumba omuntu nga yambadde shali olwozo jogera mu bomugere naye nga ate yayiseeke wa Mariam obulira obuzibu. We have Aisha Namakula still from Aim Points. Abaami baffe tubaleete babayigiriza obusaale. Saale na jihadi yakola ki? Omwami abeerenga amanyi okuba akasaale. Osobola n'okugenda ne mugamba kati ngende ku road trip nga mugenda kuyigga ne mutuuka eyo. Si mu game park, mu forest. Ogenda mu game park oba ofuuse pocha. Nakuyigiriza akasaale n'obeera ng'oyigga in that manner. We have Hajjat Shania Chigozi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. We have Nahia NH Bridals. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. We have the one and only Sheikh Bukhar. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haji Bakar bagenda twegattako. We have Hajjat Cloche Floral Flowers. Naye nyine later in the day ajja kujjabeko ebintu byatubuulira mpola mpola. So in that line, ladies and gentlemen, mbasaba mukkirize we officially have these discussions, and after getting an overview of what we are having right now, bakadde banga balungi mujja kukkiriza, we shall have a dialogue, question and answer, then we shall have the press, the media also do their questions and interviews, ate tutambule bwe tutyo mpola mpola. Kinkoze bulungi, abasiibye batono n'ebyokulya bijja kujja mu maaso awo, naye osobola oleeta enniya Mungu olunaku n'alukubalako. So we are going to start with Aim Points, Hajjati Mariam Isa and Hajjati Aisha Namukwaya. Anaaba asobodde omu ku bo yajja okusituka atubuulire about celebrating hijab
talk about hijab nations, talk about how do they do their thing when they are putting on hijab, and many more. Thank you so much. Hajat? Hajati atuule ayogere. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vampita Namkwaya Aisha. I am a coach, archery coach, physical fitness, team building, and aerobics. I do all those activities in my hijab, and mostly I train men. Yeah. But I'm so proud keeping my hijab on. Before I joined archery, I used to play netball. So one time I was putting on my veil, my tops and my leggings. Then my coach was like, "You're not going to play on my team." Because my coach was very tough. So he's like, I'm like, "Coach, tofa are you still Zanya? That Zanya your game. Nenjivako. Nentula nengamba, ngenda kola shi. I was among the best on the team. Nenga tayagala hijab. Amvuma buli kaseera nemugamba, nensirika. Nemugamba naye coach mugero manyi. Ngenda funa yo sport emujenzanyi. Nga tewali angambako nga ndebikirira bulungi nga bwe njagala. So I sat down and like, ngenda zanya game chi. Because I played basketball, I played netball. Then I'm like, I cannot swim. Still, hijab jaba teriko. Ningamba, wali akasari. Ate no mpaka yatugamba tuzanya akasari. I'm like, okay, I've got my spot. So, nenonya coach wa archery. Nemugamba coach, njagala kuzanya akasari bakakuba batya. Kyetagisa ki? Nasogera my dress coach kisoka busilambu yasoka nemubuza, coach, so nazanya bwenti. Nga namasonga bise. Nangamba yes. Nemugamba coach mu training irawa. Nandagirira ndingenda netandika okuba akasari. Ngazanya nga we coachinga. So I'm a coach player for archery. Even aerobics, I go for classes and they're like this. Are you breathing? I'm like, yes, I'm breathing. Mwemutelele tugende mazi. Tukube class tugende. So I'm so proud being a hijabist. I love my hijab. Yeah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mariam Issa Awori, and I play taekwondo. I used to play taekwondo actually. Now I'm a coach and I'm a referee, international accredited referee. We had the recently concluded taekwondo championship at MTN Arena Lugogo, and I was center referee with my chikaya on and the other uniform that we wear while officiating, but with my kakaya. So I'm very proud. I hold a black belt in taekwondo. I started training long time ago. And second dan, we have degrees. We call them degrees, maybe in English, but in the taekwondo language, they are called dans. From the first dan after black belt, you have to go up to the 9th dan. So I hold the second dan after black belt. So when you're in the 9th dan, that's you become a grand master or grand mistress, for that matter. So today I am here to celebrate hijab. And I'm very proud to be a lady, first of all. I'm a mother of 4. And I don't look that. I'm very proud of that. Yes. So I am here to let the nation know that you can actually be decent and do what you do very well without any kind of, how do they call it, intimidation or shying off. You find that this is my colleague Aisha here.
I used to play netball as well. We used to play with her, and she was even once at the national team. 2009, 2010, she represented the national team, but she kind of was, how do I call it? She was failed to participate because of the dress code. So they're not allow you to participate when you're wearing that because it's not allowed in the rules. It's not a uniform kind of thing. But at one point, I think it's not about uniformity. It's about modesty. It's about being decent and still be able to participate and do what you're supposed to do well. Personally, I train Taekwondo, and I am very also proud that with Taekwondo, our dress code is modest enough. Much as they may not put on the hijab and the kakaya, but the dress code alone is modest. We don't put on those tight things. Our dress codes are always free and very decent. But as a Muslim lady, I have to add on this to be really decent enough to be able to showcase my talents. I train self-defense and I empower ladies and girls to defend themselves against physical attack, against emotional attack, against psychological attack. So because in self-defense, we believe that violence is not just physical. With ladies, we've faced so many challenges. First of all, the community out there think that we are weak, but I want to let you know that we are not weak, we're only vulnerable. And the vulnerability is not only for women. Men, I think, are more vulnerable than women. Yes, because if I am moving with a gentleman on the street, the first target is the gentleman. So that makes him more vulnerable than I am. So I think men should be more empowered than women. Much as I empower women, I empower them on grounds that they are assumed to be weak. You understand? But we are not weak. We are very, very powerful beings in that at some point, if you realize your potential, you're able to defend yourself more than a man can. So I think we're going to do a bit of a demonstration here, just small demonstration, hand techniques, probably, or foot technique as well. One or two could do as well. To just show you that it's possible. I am very highly trained in this art, but when I'm moving on the street there, I don't think anyone could think that I am trained. So that's the beauty about Taekwondo and self-defense. It's not about making muscles. It's not about looking tough and being tough all the time. No, it's about acquiring the skill, and these are soft skills. Acquiring the skill and be able to execute that skill with confidence. So we build confidence in these young girls and the ladies, because when you don't have confidence in yourself, you cannot be able to defend yourself. You understand? Yes. So I want everyone out there who is coming for this Hijab Nation to understand that you can still wear your hijab, have these skills, and be able to defend yourself against any kind of attack at any time. Because we live in a violent world. I do not know any world that is violence-free. We live in a violent world, and you do not know when the attack will occur. You do not know who is going to attack you. You do not know how this attack will occur. So to equip yourself with these skills, and the little ones could be of very great value to you and your family. You understand? Just like I said, when these bad people, let me put it that way, our enemies, when they attack, especially the homes, they target the men. They target the men. But for you, the woman, if you're empowered with these skills, you could really help. You could really be of great help, because they do not expect you, first of all, to be able to defend. You could defend your
your husband, you could defend your children from kidnaps, from all these kind of attacks. So I really urge everyone who is coming for Hijab Nation to come and experience these skills. I'll be there personally to offer these skills to you and to your children. You might wonder, one day, is it enough? Yes, it's enough. Because these are soft skills. You don't need much training to learn these skills, especially self-defense. With Taekwondo, that's a sport. It's an art that you could learn over time, but of course with the kids, it's okay for them to learn. But with you, the elders, the grown-ups, the adults, you can learn self-defense anytime, regardless of your ability, of your sex, of your gender. Anyone can do this. Thank you very much, and I would really be glad to do a bit of demonstration here for you to understand what I'm talking about. Do you need a sparring partner? Yeah, yes, You're please. there. It could be a man. I don't really mind. It could be a man. You know, there is a grandmaster who said, you will explain to us later. Okay, please pay attention as we're having this demonstration. Okay, we are going to do some bit of hand techniques, just in case someone comes and grabs you in a certain manner. How do you defend yourself without fighting? Because the first principle of self-defense is we do not fight. It's just about being safe and getting out of that situation without fighting. So it's not about the strength that you have, but for me, if you attacked me who is trained, I could actually counterattack. You understand? But for you who does not have the Taekwondo skills, you only have the self-defense skills, it's about defending yourself and running out of that situation, okay? So for now, we are going to do those hand techniques. Thank you very much. Tukubire ambulance oba tufune bandage. Okay. Okay, I think I'm audible now. Yeah, I can project my voice. So we have these hand techniques. Assuming someone comes and grabs you, for example, with one hand. This is a lady, and this is assuming I'm a man, and I'm very strong. This is a Hajat on the street. I'll be like, you, Hajat. You see? So ideally, when Hajat grabs me here like this, there are 4 fingers now, and there's only one thumb. Naturally, God created this part very weak. You can never train this thumb to be tough, but you can train these fingers to be strong. And they are stronger than down here, there are 4 and there's only one thumb. So please never take your hand down because it's tough. However weak she might be, if you take down, you'll never get out. Never. So I want to take advantage of the thumb, and I will take my hand up. Ideally, even if I just did this, I'll get out. You understand? But just keep holding. Don't react. Just keep holding. It's me to react. You understand? So if I want, I'll be like, why are you holding me? I see this person is tough. I'll be like, see? And I'm off. But if I take down, you see, we're going to sleep here. I don't want to take a second here. First, put the first one in slow motion. The thing is, you see how the hand moves? From stronger, like this. Are you seeing? Automatically, this will go off. It twists like that. So the thumb will get off, and this will slide off. Have you seen the weakest point? The weakest point is the thumb. So never take it. Always look for the weak point. Hold with 2 hands. If she holds with two hands, so there are 8. There are only 2. So we always take advantage of this one. It acts like that. See? But I want to show this guy that I'm a little stronger and a little skilled. And I want to do this so fast because I don't have time. Like that. And I'm on. And if I can attack, Oh. What's the weakest point there? her face is the weak point. Yes. And it should be so fast. With self-defense, the execution is speed
and accuracy. Speed and accuracy. Akakasemba yosoko kadde mwaka nga bakutte emikono ebiri kasoke nveeyo. Okay, there's also this. So someone holds you like this. What you want to do is this. Since I'm a lady, I'll put this. You see how she's standing? So I also put this. I put this here. I take out. So this gives me more strength. Okay? Regardless of how strong you are, I'll take out. Here, up. Never down. Don't struggle. Always look for the weak point. And I want to assure you, this person doesn't know that you're going to do that. So here also, you're moving, someone comes and grabs you from behind like this. Move. You try to walk. It's tough. Okay? So what I want to do, like that. See? Yes. Haji bahaja tubagulire sneaker kubanga omuntu yetta okuba teke ngeri musole ya sneaker n'akitegeera. I can kick. I can punch. Okay? Self defense in Maka. Kati bwe nkusibirayo wano ku bode. But if you're not, please don't attack. Please don't. After you're out of the situation, run away. But if I can push, boom, like that. Hit. And I know where to hit. I know the point to hit. I can hit here on the solar plexus. I can hit on the face. I can hit here. I can give a hook. See? Yes. Or I can Hajat, do you know how to do the other round house? Is it called round house? The one that is there at Bakaruba Mukasa Road. The one that is training. Yes, I know how to do it. You know how to do round house? Yes. But call them round house. Move yo gwe. Ikop. Let us clap for Grandmaster. Abera Grandmistress, Grandmaster. Tumukubireko mu ngalo ez'amaanyi. Please enjoy. Now, you like the steps of Kasari. Achari. Now, you like the steps. Step 1, standing position. Let us have. Yeah, abana mubalete mu achari. Come, Mama, Hajat, come. Twagala supporting aba hijab. Jacob, just remove, just put that veil and remove the big thing. I want you to look closely. Let her just remove So bring your kids. Wait. You On the instructions, okay? Here. Yeah, follow the instructions. Three fingers. 3 fingers down here. Good. Aim. Focus, look at the target. Byonna bikolebwa naye nga tusigadde mu nnyambala yaffe entuufu. Oyo gwe mulaba mu kanzu ya Umar ibn al-Khattabi. Good job. Omwana siswala nga sikakubi. Omwana ngaka. Mumulaba mukazi wa Tulbadiri. Momo kwata Solomon mugambe tukola shoot tujja. Training egenda mu maaso. So they are demonstrating on how to be a very good archer. Tubano we wali okuswaza ensi yonna. Momo kitojo yambala kolo lunako. Byonna bikolebwa. But remember, omukyala instructor ali mu hijabu ye. Tajijjamu nti oba ngenda kubeera uncomfortable nga I am aiming. No. Otunulidde. Kati buno bugalo usatu buteeke wano. Shamimu, wakwasa target kweli? Shamimu, wakwasa target kweli? Muyero, ganani uchi? Oshele de mama siwa muzanyi. Muyero. You get that? Shamimu mu hijabu ye. Oba tumuteeka na mu slow motion. You can't be a her. You can only be a you. Thank you so much. Hajati owa kasale ngina kusaba usituke. We have a target here. Where? Tufune target 1 tujisetting.
ate oyinza okugamba byabadde edited Photoshop ikopu ebikoze ikopu tesobola bikola. Let us have a demonstration wano wenyini temufaayo tewali agenda kukubwa kasaale. These actions are performed by professionals. Ono omukyala okuva eggwanzu, oli mukyala wa kasaale okuva enamuyingiyingi, bonna tebava mu hijabu zaabwe. But remember, we are celebrating hijab, ladies and gentlemen, on the 31st of August 2024, Lugogo Millennium Grounds. Tugenda kubeera nga tukijjuza, tuteeke sente za tiketi, tugule tiketi, ate tusobola obeera nga tubeerawo obungi nga tujulira how beautiful you can be in a hijab, and at the same time you do things others cannot do. Remember, positioning yourself is key in this world. Ate bw'okikola n'okimanyiza abantu nti gwe ebintu byo bikolera mu hijabu, wallahi tewali muntu agenda kukuba ku mukono. Be proud of yourself, be proud of the way you dress, be proud of your deen. And remember, kino tetukiri meeting anti basiraamu bokka. Osobola okwambala sharia yo bulungi nnyo n'osuulako akakaaya mubiyita bu throw on nga yegwe Patricia, obulamu ne butambula, kitegeerekeka. Ate kyankoze bulungi ne salaamu mwagiyize. Ladies and gentlemen, ajati guno omutima ogwange ogulaba bagumenyemenye gye bakoye gukube guveemu. Kanyimirire wano. Kyebakankola simanyi oba mwebuli. Microphone. It's an Islamic sport. That's why I shall let go. Nesala ngende muki Mukasale. Yakasale kagenda kumpa emirembe. Nina shootinga nga hijab yange kweri. Nina kudduka nga hijab yange kweri. Tewali bwe ngenda kunamira. Tewali bwe ngenda kunyiza. I'm my personal coach. Because the sport ya muntu omu. So coach tagenda nga batogenda kuzanya. I decide if I want, like, I've come on the range like this, I'm happy. And I'm going to shoot like this. Hajati range ke kachi kubanga. Tuzanyira. We muzanyira. Kati nja kujja zanye. So, okwata zino engalo ssatu. Noteeka wano. Assuming that is my target, but I'm not going to shoot at it. So this is the target. Kubanga kuwa mundu. So like you can see, these colors represent different points. And our main point is the highest mark here, which is 10. Which color is the highest mark? So we have yellow. The yellow has two points. There's 10. In fact, yellow has 3. There's X, there's 10 and 9. So X carries 10 points, but it is a 10 plus. So if we are competing and I shoot an X and she shoots a 10, we both have 10 points, but I become the winner because I have a super 10 here. So red has 8 and 7, 6 and blue, and 5 is blue. Then 4, 3, that's black, 2 and 1 white. So here there's no cheating. Where you shoot is what is counted for you. So you cannot shoot a yellow and they say you've got a 5. Kati tukubire mwawo. Just aim, don't release the problem. I'm not going to release. Why do we pray? Actually is a sport of bow and arrow. It's for consistency, self-control, confidence, and persistence. So, Actually, stand up straight. Look closely. You face the target. You face the target. Pre-draw. You pre-draw, aim, Pull. pull, And anchor here. and anchor. Anchor ke kachaji ati. Anchor. Our mother put a target. Not a one. So, here, ready to shoot. I can do this in my makeup. I sing my makeup. I sing my hijab up. Byonna bikola mu hijabu ye.
A very quick one, Hajat, as we switch to the next panelist. Njagala nkubuzo ya kabuzo. Akasala ako kakumira omuntu mbufumbo. Tolera abantu salamu. Waikum salam. Bino bingi tugenda beera nabyo ngenaku z'omwezi 3 mu lumu. Tubasaba mujje nga mwetegese range egenda kubeerawo omuntu wogenda okukola ki okubira akasaale. Kitegerekese jangu ne Haji, jangu ne Hajat. Tunulira Hajat yono bulungi bwaliko. Make sure that you visit her, take the contacts, akuyigiriza akasaale. Olunaku olwo Haji agenda okujjanga omusinga points 10 mu maaso. Kitegerekese. Ate n'ekirala mu aim point tetukuba akasaale kokka. So olwo olunaku omuntu ayinza ogamba akasaale nkati kira kyengenda okukola mu Hijab Nation. Why am I going there? We have a lot of activities, team building activities. Zetugenda okukola nyingi nnyo. So tuna tumaze tujja kukolamu activities entini. Tetugenda kuba akasaale kokka, tetugenda kukola self defense, tetugenda kukola taekwondo eka. We have a lot and a lot fun activities for kids, for the adults. Zona tuzina. Ate Hajat be was conducting. Okay, tumukubireko mugale z'amaanyi. I request you prepare for questions kubanga nziraba eno nyingi. Oli ayinza okugamba nti ate obeera olina AK-47 bitambula bitya. Allow me inviting the second panelist, ladies and gentlemen. Era ng'omukyalo ono, being the fact that akola mu media, ali mu mawulire, ali mu radio, bagenda mu bivulo ebyenjawulo, bagenda mu bifo ebyenjawulo, hijab ye tagijjaako. Omumbeja naava. Nina kusaba osituke 17 katonyeze mwenda fama pal FM obeke ebigambo byotubuulira. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Nava Aida ngenda kosa lulimi Luganda olwokuba ndi mukyala nga bwe muwulidde bwampadde introduction. Siri mumbejja wabula nzaalibwa abambejja. Bannange tusanse nnyo olw'omukolo guno gwe mutegese Zubeda ne ttiimu yo yonna. This is something very good ate nga kiri unique. Tubadde tulina enkuŋŋaana abasiraamu ze tubeeramu, abakyala ne bategeka emyoleso, kwegamba n'olaba nga ebintu babikola naye nga tebiri ku halaali. Naye kino kye mutegesa alhamdulillah. Tusaba Allah akibateeremu omukisa ate era mugende nakyo mu maaso ebbanga lyonna. Nze kyenkakasa nti Pal FM radio ya busiraamu buli ekijja nga kirina element yonna ng'eri ku halaali, ffe ne bootasaba n'ogamba mu biteekeyo, ffe tujja biteekayo. Yensonga lwaki Charles Beda bwe yazze Oshamim n'atusaba tetwabaddeko na second thought. Mukama wange yagambye bugambya Mukama wange bamuyita Sozi Muhammad Aruna, era olwamutuukiddeko mu ofiisi ne mugamba nti waliwo ekigenda mu maaso kino kya busiraamu. Naŋŋamba ate ekyobusiraamu nsaba tugende mu maaso nakyo. Kino tukyebaliza mwenna abakibaddemu. However, hijab eno nga mukiraba nze naava njambadde naye nina mukama wange omu gye nali nkolera yangobya hijab. Nasooka njijjamu nange. Nange ne mbyambalako biri ebyabali naye nagenda okulaba nga sijaayo. Ne nkomawo ne ŋŋamba nedda. Kanzire mu hijab yange oba anyiga nga kiyita na kivuliya. Muggyemu ebivuliya. Naye nga tekyewuunyisa mukama wange oyo yali musiraamu. Naye nga ŋŋamba nti ayagala abantu bajjeko ku kampuni basanga ebiwala ebinyirira ebyambadde muno. Ye nga kyayagala. Naye alhamdulillah neebaza Mungu nti ŋŋenda ewa kasitoma nga ndi bwe nti business n'ogimpa oba n'okola ki n'oginnyima. Nze ndi marketing manager owa Pal FM, ndi presenter n'ebirala mbikola. Naye hijab ba challenge gye tulina nga ba marketeers, ogende ewa client ng'oyambadde hijab, wallahi naakuma business. Kati nga tolina okuddayo n'onyaakunamyemuko omusonseke yakusookeyo, business yagenda kuvaako olw'ensonga nti agenda kwagala ate oli gw'otutte yaakunamye, oba ayambadde akapale oba ayambadde mini. Eyo challenge tugirina. Soli n'eddoboozi lye muleese erya hijab, okwagazisa abantu hijab, ne bwaba Rita, ne bwaba Sara, ne bwaba ani nga si musiraamu.
buyambi tuyambagane mu kumanya tusobole okutegeera. Shamimu Farida mwenna temwatandikanga mwambala ezo hijab mugenze musenvula. Nze ekinnuma mu umma yaffe onansonyiwa Hajati Kigozi kankyogere ye muntu aba agguse ku ludda lweri n'adamusike amusembeze. We call that radicalism. Sijja kusemberera Haji Bakaluba lwansonga nti doctrine ye sigikkiririzaamu. Bw'otandika ekyo kitegeeza nti okumanyako tekulina kyekuyambye. Kyetuliko eno tutandise ku preachinga tusanga abanyikira abatandise okubanga bayingira n'abatannaba. Era kyekigenda ffennange ennaku z'omwezi 31 August okutusembeza. Abakyala nga bambadde ebiddugavu, abaami nga bambadde byeru. Shamimu nze nabadde nina kuba mu Europe naye kwolwo okujjako nga Allah ateeseewo enteekateeka endala kuba nze empulaninga ate naye n'ateekawo ebirala. Genda kubeera Lugogo ku Millennium Ground tubeere ffenna tusanyuke tuyige abakuba taekwondo babeerewo. Obusiraamu kino kye bwetaaga. Bwawamu atannaba kutegeera muyamba akole ki? Ategeere omuntu. Nze banne nabeera e Bungereza munansonyiwa ndabika nandazemu abaana abaakolanga ebintu ebitali mu busiraamu baabanga baana b'abasiraamu nnyo wano. Kitegeeza abaana abo tebaabagazisa, tebaabategeeza, naye baateeka mateeka. Toyambala bwotyo ogenda kubeera buti mpola mpola. Shamimu kaliddalu waffe tumuwagire kyakoze kiremye abalala. Bw'abanga gyali gyakolera katemba wa mukola naye ng'akakaya akyakateeseeko. Gwe bw'oba onoonya omusiraamu omubi ennyo otandikira ku Shamimu. Waliyo abalala bangi nnyo. Kakati mwabagenda okulaba ne kino mu kikube obwo bugenda kubeera butamanya. Kyakozeeko kyatandikiddeko kye tugenda okutandikirako. Ate nsaba Allah atusaasire eneebeera entandikwa y'ekyo ekinene nnyo naye mu byonna twaniriza atannaba kutuuka we tuli. Tumusembeze kuba buli lw'otandika okubanga oyogera n'already abakikola. Omuzungu agamba you are talking to the already converted. Bw'oba oyogera n'abo bokka ate abakkiriza edda ate oba olina mugaso ki? Kuba oba tokyasika. Shamimu kyakola olwaleero kyakukola ki? Tusisinkaneyo nga 3 August. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumwongere engalo ez'amaanyi. Ebirungi nga biwooma biba bingi nnyo naye mukkirize basponsors bangi era nga beegasse mu mbeera eno nga bwetambula. Tulina CEO owa Bukhari Medicine Onononga Kafulu Nakinko musawo mukujjajja